Hello students, Namaskar विद्यार्थी मित्रांनो. Myself is Ravindra Budwansar from Sri Tilok Jain Higher Secondary Vidyalaya Pathredi. In the series of video lectures, we have started with the 12th chemistry chapter, that is biomolecules. We have studied many important topics in this chapter. Now today we are going to study another topic, that is disaccharides, that is structure of sucrose as well as maltose. So in case of disaccharides, we know the carbohydrates which are made up of two monomers, that is monosaccharides, are known as disaccharides. Till now we have studied the structures of glucose as well as fructose. Now this sucrose, it is the first disaccharide. It is composed of two monosaccharides, that is glucose and fructose. So two monosaccharides which are involved in the formation of structure of sucrose are alpha D glucopyranose and beta D fructopyranose. So here you can see the structures alpha D glucopyranose and beta D fructopyranose, or glucose and fructose units. Now we know in the structure of alpha D glucose there is hydroxyl group on carbon number 1 at alpha side, that is below the plane, and in beta D fructopyranose or fructose unit there is hydroxyl group at beta side, that is above the plane. These two hydroxyl groups, they undergo dehydration. That means dehydration takes place here. Water molecule is removed and one oxygen atom remains. म्हणजे ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज मॉलिक्युल्स मध्ये जे दोन हायड्रॉक्सिल ग्रुप्स आहेत ॲनोमेरिक कार्बनवरचे, कार्बन नंबर 1 ग्लुकोज मधला आणि कार्बन नंबर 2 फ्रुक्टोज मधला, यांच्यामध्ये डिहायड्रेशन होतं, वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर पडतो. म्हणजे OH आणि OH याच्यामधून एक H2O बाहेर पडला की एक ऑक्सिजन शिल्लक राहतो आणि त्या ऑक्सिजन थ्रू या ठिकाणी दोन मॉलिक्युल्स मध्ये लिंकेज तयार होते. ही जी लिंकेज असते याला ग्लायकोसायडिक लिंकेज असं म्हणतात. म्हणजे दोन मोनोसॅकराइड्स मध्ये तयार झालेली लिंकेज याला म्हणतात ग्लायकोसायडिक लिंकेज किंवा ग्लायकोसायडिक बॉन्ड. नाउ हियर द ग्लायकोसायडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लुकोज and carbon number 2 of fructose. Therefore it is called as 1,2 glycosidic linkage. 1,2 glycosidic linkage. And this linkage is at alpha side with respect to glucose and at beta side with respect to fructose. Therefore it is alpha beta glycosidic linkage. So overall it is alpha beta 1,2 glycosidic linkage or glycosidic bond. So in this way the structure of sucrose, it is formed. This sucrose, it is actually cane sugar, which is combination of glucose and fructose, or in other words we can say on hydrolysis sucrose yields two monosaccharide units, namely glucose and fructose units each. Now here this is the another way of representing the structure of sucrose, that is alpha D glucose unit and beta D fructose unit. So here we can draw the linkage in between carbon number 1 and 2 similarly, but this is the correct structure. This structure is the correct structure of sucrose. The second disaccharide B, that is maltose. Maltose is the disaccharide which is formed from the two monosaccharide units, that is alpha D glucose and another alpha D glucose molecules. So both molecules are glucose molecules, both are alpha D glucose. So it is disaccharide of alpha D glucose molecules. Two molecules are involved in the formation of maltose. Here you can see alpha D glucose. Alpha D glucose म्हणजे OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 वरचा खालच्या बाजूला असणार आहे अल्फा साइडला, म्हणजे या ठिकाणी OH ग्रुप असतो, आणि कार्बन नंबर 4 दुसऱ्या मॉलिक्यूलचा कार्बन नंबर 4 वरचा OH तर तो खालच्या बाजूला असतो आपल्याला माहिती आहे. मग हे जे दोन हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहेत OH आणि OH यांच्यामध्ये डिहायड्रेशन होतं आणि एक ऑक्सिजन शिल्लक राहतो, विच फॉर्म्स द ग्लायकोसायडिक बॉन्ड. म्हणजे ह्या ऑक्सिजन थ्रू कार्बन नंबर 1 आणि 4 मध्ये ग्लायकोसायडिक बॉन्ड किंवा ग्लायकोसायडिक लिंकेज या ठिकाणी तयार होते. मग आता ही ग्लायकोसायडिक लिंकेज जी आहे ती
with respect to both the molecules, it is below the plane, that is at alpha side. So it is called as alpha glycosidic bond, and it is in between carbon number 1 of one glucose molecule and carbon number 4 of another glucose molecule. Therefore it is 1,4 glycosidic bond or glycosidic linkage. So overall the name of this linkage is alpha 1,4 glycosidic bond. So maltose molecule, it involves alpha 1,4 glycosidic bond. So this is the structure of maltose. The third disaccharide is lactose, C. Lactose, it is the disaccharide which is composed of two monosaccharides, beta D galactose and second beta D glucose. So these two molecules combine to form the lactose sugar. This lactose sugar, for your information, it is milk sugar, that is, it is present in milk. Now here this is beta D galactose. Now what is difference between structure of glucose and galactose? The only difference is that glucose carries OH group at carbon number 1 on beta side, similar to this. The difference is at carbon number 4. म्हणजे सगळ्या कार्बनवरचं ओरिएंटेशन सेम आहे, ग्रुप सेम आहेत, फक्त कार्बन नंबर 4 या ठिकाणी डिफरन्स आहे. आता काय डिफरन्स आहे बघा, तर ग्लुकोज मध्ये OH ग्रुप या साईडला असतो, अल्फा साईडला म्हणजे खालच्या बाजूला, आणि गॅलॅक्टोज मध्ये OH ग्रुप वरच्या साईडला आहे म्हणजे बीटा साईडला. एवढाच फरक दोन्ही स्ट्रक्चर मध्ये आहे, म्हणजे गॅलॅक्टोज आणि ग्लुकोज. मग बीटा डी गॅलॅक्टोज, बीटा साईडला OH ग्रुप असेल कार्बन नंबर 1 वर, आणि बीटा डी ग्लुकोज मध्ये सुद्धा बीटा साईडला OH ग्रुप आहे कार्बन नंबर 1 वर. फरक फक्त आहे कार्बन नंबर 4 वर, C4. मग आता ह्या दोन्ही मॉलिक्युल्स मध्ये ज्यावेळेस लिंकेज तयार होते त्यावेळेस गॅलॅक्टोज मध्ये कार्बन नंबर 1 वरचा OH ग्रुप बीटा साईडला आहे म्हणजे वरच्या बाजूला आहे, आणि ग्लुकोज मधला कार्बन नंबर 4 वरचा OH ग्रुप हा अल्फा साईडला आहे. म्हणून या ठिकाणी ॲज दे आर असे जर मॉलिक्युल्स आपण ठेवले तर तिथं लिंकेज तयार होऊ शकणार नाही. म्हणून बीटा डी ग्लुकोज मॉलिक्यूल हा उलटा कन्सिडर केला जातो, म्हणजे अपसाइड डाऊन, वरची बाजू खाली, खालची बाजू वर, आणि त्या पद्धतीने आपण लिंकेज दाखवतो. मग असं केल्यानंतर हा OH ग्रुप 4 नंबर कार्बनवरचा वरच्या बाजूला जाईल, आणि मग या दोन्ही OH मध्ये ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड तयार होईल. परंतु आता या ठिकाणी स्ट्रक्चरचं रिप्रेझेंटेशन दाखवताना ॲज दे आर म्हणजे जसे आपण लिहितो तसंच दाखवलेलं आहे, फक्त लिंकेज दाखवताना मग अशी क्रॉस लिंकेज दाखवलेली आहे. इथं वरचा OH आणि या ठिकाणी खालच्या बाजूचा OH, अशी दोन्हीमध्ये लिंकेज किंवा ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड दाखवलेला आहे. मग ही लिंकेज कशी आहे, तर वरच्या बाजूला असणार आहे. हा मॉलिक्यूल ग्लुकोजचा मॉलिक्यूल आपण अपसाइड डाऊन जर केला तर लिंकेज वरच्याच बाजूला आहे, म्हणून याला बीटा लिंकेज असं म्हणतात. कार्बन नंबर 1 आणि 4च्या मध्ये दोन मॉलिक्युल्स मध्ये म्हणून 1,4 अँड ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. सो इट इज बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. So lactose, it is disaccharide which is composed of two monosaccharides, that is galactose and glucose. Both are beta D, and the glycosidic linkage or bond formed in between these two molecules is beta 1,4 glycosidic linkage. So this is the structure of third disaccharide. Students, we studied 3 disaccharides and their structures in this video, that is sucrose, maltose and lactose. We shall stop here. You see my further videos for further next topics. Thank you very much.